Hey, how long till you get back home? 2 weeks. What about you? Next week. That's... Well, I'll just shoot us. What else do you I've got... Fire reconnaissance 391 front line. Reload! Reload! Fire!
你们两个这个，先拿这个。好，走走。这是我们的战友邱少云，他是英雄，为了不报了，活活被烧死了，一定要带他回去。小心点。快点，马上。怎么了？好了。走。刚才埋地雷的时候我没听错吧？你还哼着歌？随便哼的。哼的什么歌呀？不就是一首送别吗？啊？段参谋，上次您唱那歌，能教我一下吗？那首歌叫《送别》，改天我教你唱首别的，咱们之间不能送别。你别笑，你快教教我那首歌。不是跟你说了吗？这不适合唱那首歌，谁送谁呀？都好好的。可是我就是喜欢送别这首歌。我教你唱首别的吧。你不要，我就想学这首。还挺执拗。快，教教我。那我唱两句啊。说，报告，说，我们侦查发现，美军一个步兵营正在向西方山方向增援，
车上都是全副武装的美军，还携带了大量的重装备，有可能要执行进攻任务。范弗里特一方面往西方山运兵，一方面往武圣山运炮弹，真假难辨啊！段参谋有什么想法，说说看。美军非常善于隐蔽作战意图。诺曼底登陆，就是世界战争史上最大、最成功的战略骗局。当时理想的登陆点有2个，一个是诺曼底，一个是加莱地区。他们双方都很清楚，最理想的登陆点一定是加莱地区，因为诺曼底的海岸岸潮比较大，不利于海陆协同作战。美军呢，为了迷惑德军，他们虚构了一个美军第1集团军，还让英国的电影制片厂在加莱地区制造了假的军营、假的医院、假的坦克、大炮等各种假的武器和设施，甚至连巴顿将军还亲自去假的营地视察。美军就这样声东击西，骗过了德军，成功的在诺曼底登陆了。我们现在的武圣山和西方山，就是当时的诺曼底和加莱地区。电影制片厂都帮着打仗了，这美国佬打的是富裕仗，不像咱们，中国军队一直打的都是穷酸的艰苦仗啊。但是越是这种艰苦仗，越逼着我们动脑子。你看红军时期，4渡赤水，抢渡金沙江啊；抗日战争时期神头岭伏击战、百团大战，到了解放战争时期的3大战役，靠的是脑子。虽然我军比原来是富裕多了，但是动脑子这个传统不能丢啊。咱们得想个招儿。来，坐。我们得动动脑子，想个办法，让范弗里特出血。明白。诺曼底登陆不仅说明美军善于隐蔽作战意图，还体现了他们会隐蔽作战规模。他们会以你想象不到的规模，突然给你致命的一击。这次他们又虚又实。我认为他们正在酝酿一场大的行动。虚虚实实，我们呀，不管他们怎么调动兵力，怎么变化部署，我们在西方山、武圣山的兵力部署绝对不能变。我们一定要保证这2个重要的区域长时期经得住美军的强烈攻击。参谋长。这样啊，命令新上来的坦克营到上甘岭转转去，夹杂着汽车营，声势搞大点，越大越好。好，他实我虚，他虚我实。Chief, this is Moose. I have my eyes on Tank Battalion and vehicle comm. Roger. Tank Battalion and vehicle comm. Come in. The Chinks are making a move, sir. This soon? Frontline observation post reported a brigade of tanks are reinforcing to Triangle Hill. Tanks? You're reinforcing Triangle Hill with tanks? Yes, sir. What about the West Mountain? Any move there? Nothing. Nothing in the Western Hill. What do you think? Well, I believe it's their response to our trucks heading towards Western Mountains, making sure that we won't make a move on Triangle Hill. Yes. They want us to go on the Western Mountains, so they are flexing the muscle.
This is good. Good. Wasn't our plan to feign an attack on Triangle Hill, but focus our main forces to attack Western Mountains? They didn't fall for our trap. How is that good, sir? The good thing is that now we have the initiative. So we shift our focus on Triangle Hill? No. Not entirely, at least. They are placing a muscle at Triangle Hill with tanks, which says that they are afraid that we will attack there. If we put our full might on attacking there, what will happen? It's either they lose the hold of the position, or they draw their forces from the Western Mountains to reinforce. Sir? 回来了，军长，你车实在太快了，我玩了命的跑，还是没追上。喝点水吧。是，参谋长。好，这是我最担心的。西方山到武圣山之间是20公里的路程，这王鲁在警卫连体能算好的，跑了2个多小时，这还是在没有敌军飞机和大炮的干扰下。我在想，如果美军进攻武圣山， 就算他们派出主力部队，我们也不能轻易相信他们的主攻方向就是武圣山。他们是机械化部队，用不了1个小时，主力部队可以迅速转移到西方山，那就麻烦了。我们这2条腿是跑不过他们的。美军的这一系列动作，迷惑性很强啊！他们的目的就是让我们判断不出他们的主攻方向在哪儿。 范弗里特这个老狐狸，不愧是2战的名将啊！我管他名将不名将的，我就是要把防御的主力部队放在西方山。Hey. What are you doing? 아니야. What is that? 떨어졌어요. 떨어졌습니다. Is that my 내가 leg? 내가 안 던졌어. 떨어졌어. 오해입니다. 오해. 안 던졌습니다. Shut up. You violated the U.S. military regulation Article 3. Theft is not allowed. 아니 내가 멈췄다고 했어. 손에 stop. 현아 괜찮아? 어? 좀 떨어져가지고 오해하는 것 같은데? This filthy gook. What are you calling me? Gook. We are not dirty things. We are comrades. We fight side by side. You need to respect us. Respect? You're talking to me about respect? If you want respect, you should go and face the commies yourself. We are here because you gooks are trash and shit. The only good thing you guys are good at is running away. You better show me respect. Okay? What are you gonna do about it, Gook? One more time. One more time. Gook. Somebody, hey! Somebody, enough! Hey! Somebody, enough! Man, calm down. Stay out of trouble. You just hit my body. What's going on? You stole my lighter. Is that true? 진짜야? 네가 훔쳤어? 아닙니다. 내가 빨리 하다가 떨어졌습니다. 오해입니다. 진짜지? 오케이, 알았어. Okay. He just told me that after the laundry, he will return your lighter. No misunderstandings. Listen, I want respect. He stole from me, and that is an insult. He has to pay. Turn him over to the MP. Hey. This is enough? Is that Swiss? 네가 달라서 통한 게 어렵네. 알았어. 가져. This watch from Swiss. Gold watch. Okay? Let's call it even. Give it. Okay?
bit. Fair enough. 가자. 알겠습니다. 알아. Hey, thanks for the watch, cook. 씨발 아직 아니 사모님 야 씨발 니네들이 있으니까 그런 안 돼. 야, 너 같은 새끼들 있으니까 안 되는 거야. 씨발 새끼들 있으니까. 그러니까 개새끼잖아. Our goal is to take a Hill 598 and a Sniper Ridge in 5 days. We must win, gentlemen. We must win. Any questions? Yes, sir. When can we go home? You'll have to ask General Harrison and see when he will grab the commies by the collars and make them sign the treaty. Right. Sir, what about the front line? Our infantry is right there. Our mechanized troops are coming.老崔，老崔，怎么样了？在里边。投诚的叫李大比，是个南朝鲜军的营参谋。他说美其实在武圣山上甘岭方向有大的行动，让南20配合。兵力配置是美其实31团，南32团和17团一个营，27辆坦克，300余门大炮，还有空军支援。关键是这个人的话可信不可信？如果他说的是真的，美国人要进攻武圣山上甘岭了。 What have they done recently? Nothing special, just building fortifications. We shelled them with artillery fire, and they would just hide and then continue to fortify once the shelling was over. They also have been reducing special attacks recently. Moses, your plan seems to be working well. But there hasn't been any movement in the Western Mountains so far. Not that easy to redeploy troops. They are still waiting to see if we change our plans on account of recent defection. We have mobilized over 25,000 vehicles in order to disorient them. We have also systematically destroyed some key defenses in Osansan. I see no reason why they would not redeploy forces from the Western Mountains. It means that they are not fully on the hook yet. We need an operation that will shake the communists enough to help them make up their mind and bring in troops from Western Mountain. When will this operation take place, General? There's no rush. Clark already verbally approved Operation Showdown. Wait for the order. Won't take long. 我们反击了391高地，美军没反应，不正常。观察哨发现啊，上甘岭对面的美军，他们把兵力集中起来，都压在了一线阵地。我怀疑他们的主攻目标肯定是上甘岭。要不我让炮兵的高风亮把炮口从柱子洞南山调回到上甘岭去支援崔建功，阻击美军的火力。千万不要调，老张，你相信我，打仗就要走一步看3步。敌人越是这么大张旗鼓地告诉我们他要打上甘岭，我越不相信他。崔建功不是吃素的，我信他。调回去。 Van Fleet speaking. James, start your Operation Showdown. Yes, Commander. Staff officer, in my office right now. Yes, sir. 转接师指挥部，我是武圣山观察所。上午9时20分，美军3线阵地一个连携带重武器进入1线阵地。 上午11时05分，美军3线阵地2个迫击炮排进入1线阵地。下午14时50分，
美军2线阵地一个重机枪连进入1线阵地。下午16时30分，美军2线阵地一个战斗排进入1线阵地。大量战斗人员和重武器压在1线，可能对我方阵地进行攻击。 Commander? There is a good news, Tiger. Clark has approved the Operation Showdown. That's good to know, sir. There are 2 fire positions missing from here and here. According to the latest report, there is no fire point here. Commanders will receive the reports every day, sir. Or at least every few days. I've just returned from the front lines, and I know for sure they added 2 additional fire points. It seems that you're very concerned about the frontline situation. I'm always ready to fight, sir. Good. That's to the front line. You will be responsible of supervising the war. You will be a very important link of Operation Showdown. Thank you, Commander. Ready? Fire! Fire! Fire!是连长，带着伤员往坑上撤，表面估计他们做了，快撤！是，所有人能动的往坑上撤，快！快 ！Reloading! Reload! Reload! Fire! 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 落地！在 fire！ Fire！ 我走！赶走我的，赶紧往坑道里撤！快，快撤！坑道以后跟我去救人！是。Don't stop! Show them the American power! 六子，六子，连长，慢点，连长，我来，水在了，水在了，在了，在。敌人终于是忍不住了。这炮声是从哪个方向来的？391高地，西方山；419高地，上甘岭的597.9跟537.7。1952年10月14日，激烈的战斗在武圣山的前沿阵地全线展开了。敌军在同一时间向我军80华里的正面进犯，美7师南2师抽集3个团的步兵，在大炮300余门、飞机50余架、坦克47辆掩护下，向我391、419、597.9高地、537.7高地北山等阵地发起进攻。其中以武圣山前沿
597.9高地及537.7高地北山最为激烈，平均每秒落弹6发，全天落弹超过30万发。花岗岩山体被削去2米，但我军以顽强斗志顶住了敌人进攻。首日，以我伤亡550人的代价，歼敌1900余人，但敌人没有就此停手，残酷的战斗才刚刚开始。副指挥，到处都在打，就对面的朱自洞南山没动静，我们就这么干耗着。我都不着急，你急什么？等命令。是。喂，喂，高风亮，你给我听好了，没我的命令，任何人不许动我的大炮。是。5号坑道，收到请回答，收到请回答。1号坑道，1号坑道，电话线已经被炸断，无线电也无法接通。师长，军长电话。军长，我是崔建功。现在高地上什么情况？现在是两眼一抹黑，所有电话线都被炸断。电台呢？前线观察所呢？电台也联系不上，用眼睛更是看不清。2个高地都被黑暗裹住了。坑道，5号坑道，收到请回答，收到请回答。你们安静点儿。军长，你说，让预备队随时准备上山。朱自洞南山还要不要打？没有炮兵，打起来我们会很吃亏的。我会向志司申请支援，你别管了。我是武圣山观察所，敌炮阵地在祝罗市和松洞方向，请观察员详细观察。重复，祝罗市和松洞方向。报告，是王副司令。王副司令好，我秦继伟。武圣山还是西方山？目前的情况是这样的，我们在阵地上做好了所有的准备，不管敌人主攻方向在哪里，都不会出问题。王副司令，我想向您请示，朱自洞南山的计划是否可以取消，把所有大口径火炮的炮口调到上甘岭方向？好，我会向志司请示。好。邓司令，现在关键的问题是要不要把对准朱自洞南山的炮兵火口调回来？没有炮兵的协助，就像是打架少了条胳膊呀。情况知道了，等志司的命令。好，明白。战士们呐，挺住啊！哎，赵元，不让进，军长吩咐了，不让进。不是我给军长送东西，不是真不让进。军长需要这个，他现在特别。军长真吩咐，真不让进。指导员，段参谋。段参谋，军长啥情况啊？军长在闭关写东西，谁也不进。那这样吧。你把这野鸡蛋帮我给军长呗。
军长老牙疼，以前呢都是我从东北给他带的花椒，然后他吃的能止疼。这现在朝鲜我也没带花椒啊，我就弄点这个野鸡蛋，这鸡蛋清啊下火，对军长的牙疼肯定起作用。好，另外你再帮我问一下，就是我啥时候能带新兵上高地啊？你看这炸的啊，就跟油开锅了似的。这老冯，他肯定得需要增援呐。现在问题是这2个高地的情况我们完全不清楚，电话、电台都联系不上。你说隔着这几十公里，望远镜都不起作用。炸弹呐，把这2个高地的树和草啊，全都炸成黑灰了。你别说没见过，听都没听过这么密集的炮火覆盖啊！哎呦我天哪！我希望这老冯啊能顶得住。I trusted you guys too much. I thought I'd wake up and the battle would be over. So give me an update report. Sir, on the morning of the 14th, at 0300 hours, we prepped our artillery for 2 hours. At 0500 hours, and 7 battalions, covered by 300 artillery, 30 tanks, and 40 aircraft, proceeded to split into 6 columns. Overall, the attack was successful. We managed to destroy most of their battle positions. Reconnaissance planes have spotted no movement from the enemy on the direction of Western Mountain. You need to strike harder. Only with enough pressure will the Chinese take the bait. 5 days. I'll take those 2 hills in 5 days, no matter if the enemy from the Western Mountain comes or not. A masterful poker player never places all his bet on one single hand. If the enemy on the Western Mountain doesn't move, we will take Azeongsan and go straight to Pingang. If they deploy troops on the Western Mountain, then our mechanized troop will break through with only 300 mechanized vehicles and tanks, move through the valley into Pingang. 2 cups of poison. I'm looking forward to see which one they would choose. 597.9高地现在的情况是，敌人的炮火非常的密集，把我们的地表工事全部摧毁。敌人于拂晓50对我们连续发动了迎击的冲锋，被我们打下去30几次。现在我们的部队退守坑道，地表工事已经失守了。伤亡呢？我们的伤亡很大，崔师长派了10几个连队上山增援，现在连队最多的人剩下的只有20-30人了。他们打算天黑以后再组织反击。军长，要不要把44师调回来？44师不能动。为什么不能动？为什么？上甘岭是替西方山在扛压力啊，44师要一旦运动起来，上甘岭的压力会小，西方山可就危险了。这儿才是范弗里特最期待的战场。
现在阵地上各连队都联系不上。我现在命令你，马上去45师找刘向阳，让他带着你直接去一趟阵地，把阵地上详细的情况给我带回来。是，我有3个要求：第一，不许退缩；第二，不做无谓的牺牲；第三，无论在战场上看到什么，不许哭。是。张参谋，把我这把枪也带上吧，他从来不坎坷。师部派了一个排侦察597.9高地的情况，他们都牺牲在了敌人的炮火封锁线上。597.9高地的12个阵地，我们必须掌握阵地的得失，以及每个连队的详细伤亡。军部、兵团、之司要根据我们的情报制定下一个作战计划。好，军长让我转告你，不许退，不许死，不许哭。大仗恶仗我见多了，就是不知道那珠子是什么滋味。段参谋，我们还有任务。走，走。马连长，段参谋，你怎么来了？联络断了，让我来前线看看。报下伤亡人数。敌人从后面上来了，咱们快跟住手！张大勇，在，把受伤的、牺牲的一个帮助手都给我抬回去。是。所有人带着伤员下坑道，跑慢了的，连心点都给你们炸飞了。哎，这是宝贝，这不能丢啊！
刘向阳，把你在阵地上看到的情况说出来。说，有个阵地，我跟段参谋上去的时候，只剩下一名战士，还在不停的射击。他已经分不清敌我。我抱着他的手，他还在射击。军长，太惨了。我们的战士基本上没有完整的。刘小阳，上阵地之前我说过，不许退，不许死，不许哭。为什么不许哭？作为指战员，你时刻要保持清醒，什么时候攻，什么时候退，不能乱。可以说，美军残酷的炮火、强大的攻势，我们是有心理准备的。同志们，新中国就是在宁死不屈里建立起来的。同志们，15军是一支经受过抗日战争、解放战争洗礼的部队。我们的战士为什么能够视死如归？他们有信仰，他们知道他们不会白死，血不会白流，祖国会记得他们的。亲人会感激他们的。所以上甘岭一战，我们必须要打到底。为了最后的胜利，为了我们牺牲的战友，15军就是打剩下一兵一卒，也绝不后退。观察所数据出来了，说14日一天落弹近30万发，敌人估计是用了300多门105毫米口径以上的大炮，坦克30余辆，还有飞机，航弹投了200多。300多门炮，那是16个炮营，是军级配置了。军长，军长，您喝水。又想去前线啊？对。这2天天天听那炮弹声，听得我心里发毛，我真的太着急了。军长，您给我个机会，让我上前线吧。这仗打成这样，你还怕没机会去前线呀？我现在就想去。
Yes, General Clark. The general inspections at front line. I'll let you know the call back as soon as possible. You wait in my office here. Concentrate fire on the two hilltops and blockade all enemy's position and artillery. Yes, sir! Inform the artillery battalion to increase firepower by 20% and bombard the hilltops. Yes, General. General Jenkins? Sir. Once the bombardment is over, have a reinforcement to take back Triangle Hill immediately. Yes, sir. Sit down. So, you and General Clark think differently. That's why you're not taking his calls. That's your opinion. I heard the only reason why we're attacking Triangle Hill is because the Democrats won a couple of wins before the election. They must be very disappointed given how little the army's won lately. Ryan, you would have made a terrible soldier, but you still might have a shot at being a good reporter. So, let's keep a lead on what happened on the hill last night. General, with all due respect, that would be unprofessional. Unless you let me accompany you and let me ghostwrite your autobiography.军长，这几天你可是天天熬夜啊，真不打算再睡一会儿了？哎，你要想睡觉你就睡觉去，我又没把你捆在这儿，上不了阵地，我在这过过瘾。我明白，军长，你不想撤离高地，一定是等着敌人的再次进攻啊。敌人贼心不死，不会善罢甘休的。昨天的战斗很激烈，高地上的通讯都已经被摧毁了。我正在命令通信连紧急抢修，不仅要恢复通讯啊，炮兵方面也要补充弹药。好，这敌人一旦冲上来，他们的兵力一定会增加呀。我们的后续部队已经见底了，军长，所以坑道是极为重要的呀。这几天我们依托坑道，你看见了吧？扛住了敌人的炮火，顶住了敌人的进攻啊。而且保存了我们的有生力量。咱们现在不管地表阵地什么情况，只要坑道在，就有翻盘的机会。军长，你说的对，沙盘就是我们的门道，门道就是坑道。Colonel, Bale, your platoon needs you. Get ready to counterattack. Sir, we just got relieved from the front lines. In principle, Don't talk to me about regulations! This order is from the top brass. They want everyone in our division involved in the counterattack. Everyone! If you still have your balls, soldier, go out there and get me my position back! Yes, sir. 小郑，快走，走！再坚持一下，再坚持一下。哎，这，快！什么情况？这个被弹片击中血管了，一动就大出血。快，去给他止血。好，里边还有一个更深的，被压得快喘不过气了。这样，我抬起来，你进去看看什么情况。好。又来了。
我得继续检查他，看样子像脊柱受伤了，乱动可能就废了。你还行吗？我可以。同志，你再坚持一下，我得再往下摸一摸。忍住。来活了！敌人来了！来活了！来活了！敌人来了！来活了！来活了！400战往成东，有！马上带领400各班进入阵地，按照师里的指示，坚决把敌人打下去。是！注意保护战士，不许冲动。是！移动，向右看齐，向前看。好，宣布作战任务，大家上阵地以后，立刻进入防御位置，都明白了吗？耶！跟我来。Urgent supply refill. Yes, sir. Get into position. 同志们，等他们靠近以后，就给他们上响光。同志们，手榴弹已经来了，等他们靠近了再打。打右位！我已经压了，补充弹药。等他们靠近了，再打。报告！报告！报告 ！Where are you? Sir! Radio in, sir! Cover fire! Cover fire! You hear me? Cover fire! Fire! Fire!快回通道！快回通道！快回通道！回通道了！回通道！回通道！双喜，我帮你。虚叫人！我来！快点！我好了！快点上右回坑道！还看！啊！别看了！好！你挺住，我马上回来。快走！哎！这个，快，这个。放下吧。所有人回坑道，快，回坑道！是。怎么样？哎，干嘛去？接线去。这一晚上，咱们的有线电话线接了10几次，
每次过不了多久就被敌人的炮火炸断了。这个我知道。你们班长呢？我们通讯班除了我都牺牲了。现在有什么办法？我们通讯班在山脚下的猫耳洞里面，有个通讯屋的储存点，留的有直通市里的电话接口，我一定可以把线再接上。你等会儿。还能执行任务吗？能。带着小豆子把线给我接上。是。走。没事吧？炮火停了，咱们没时间了，走。是。马上了，快点。双喜，进来，走。就是这个。双喜啊，接好了，快快快，走。又开始了，赶紧找个地方避一避。你就是猫耳洞，进。9号阵地9号，10号阵地，10号，1号阵地，1号。有消息没？还没有。科长，怎么了，小杜？我瞭望观察到597.9高地部分工事被敌人占领，验证了吗？监听那边还没确切，跟8连联系了吗？电话断了，暂时联系不上。用无线电。仗一打起来就断了。我建议立刻向山下报告。不行，我们的情报要通过验证以后才能上报。战场上瞬息万变，晚一会儿首长们就有可能做出错误判断。叶子，到，接通军部。转军部。喂，军部，我是武圣山观察所刘向阳。队长，参谋长，武圣山打来电话，说高地被敌人占领了。
太快了吧！45师怎么没通知军部啊？你留守，我去找崔建功。哎，军长，不行，这太危险了！你要出现点意外，这仗还怎么打呀？能伤着我秦继伟的炮弹，美国人永远造不出来。哎，这个怎么样啊？能修好吗？应该可以。抓紧时间。庄子同志，电话通了，咱们该回坑道了。小豆子，一会儿你可得跟准我了，咱们这次不能再冒险了啊！是。5分钟炮火间隙，走。崔建功，崔建功，军长，军长，你不要命了？什么事？电话里说嘛。你是个老实人啊，你老老实实告诉我，现在阵地的伤亡到底什么情况？冯百胜，你告诉我，现在一线阵地到底什么情况？报告军长，今天敌人的炮火非常猛烈，我们的表面工事都被炸毁了，损失非常惨重，很多战士受着伤还在阵地上坚守。现在阵地还在我们手里，但是我们现在缺少药品，弹药也不足了。首长，我请求，请让战士们撤下来吧，撤回坑道防守。我代表军部同意你们撤回坑道的做法，要顶上去也能撤回来是对的，勇敢不是蛮干。是，谢谢首长。陆景元，让人都撤下来，快！军长，现在看来，工事是丢了，除了4、5、6号阵地还在我们手里，其他的我们都撤回了坑道。但这是暂时的，到了晚上，我们一定把失去的阵地工事再夺回来。要是夺不回来，我也没脸见你了。这是上甘岭，不是你的篮球场。反击要打，但是不能一起用事。按照8连的说法，我们之所以丢失地表工事，是因为伤亡太大，弹药补给不足。现在连药都用光了。军长，反击部队上去之前，我们该要的都要了，军里不该给的也给了。现在失败了，我崔建功还要自己这张脸呢。人要争口气，人要是不够，我就自己进坑道。现在不是你要面子的时候，要讲斗志也要看实力啊！赶快想一想，咱们现在还能动员多少兵力？啊？我们还有8个连和29师的换防还没有完成，现在就把这8个连调过来，全力防守上甘岭。是。给我接29师张显阳，张显阳，你听着，今天夜里就要完成和45师的换防，让他们的人立刻来上甘岭，要快。是。军长，运输线也是个问题。现在美军的炮火太疯狂，一盒子弹、1粒药都送不上去。现在不光是子弹和药品的问题啊，那坑道里面伤员肯定多呀，卫生员也要送上去。是是。给我接12军李德正。
各务接10号军军部。喂，我是李德胜。京城打得不错，该回鼓山休整了吧？我们正在回鼓山的路上。我又调回3兵团了。又是您的兵了，有啥事儿，您就说。别去鼓山了，来武圣山。15军在上甘岭损失很大。这么严重吗？那帮美国佬下了血本了，决心很大。先来个团做预备队，随时准备接手。是。正式命令要过2天才到军部。我跟曾军长打过招呼了，他要主持12军的工作，也得留下来。你是副军长，提前得有个准备，明白吗？老军长。是。都是咱们的卫生员，都牺牲了。我知道，但是现在我们没时间了，走啊，小豆子，走！快走！走走走！同志，我们是134团8连的，我有他小豆子，这是我们连的双喜同志。刚才的路有多危险，你也看到了。你们怎么会来这儿？我是卫生员向红，市战地医院昨晚安排我们紧急支援你们。你们连的情况怎么样了？我们8连卫生员在战斗中牺牲了，伤员们现在也全靠硬抗着，药也基本没了。哎，你去哪儿？哎，你要干什么？你哪怕再不济就没了！快点，快！哎，再不走全死这儿了！走了，走了！同志，赶紧走，走走走走！哎，小豆子，你没事吧？没事，走走，没事，走。
系。我们该走了，不要让小豆子白白牺牲。走，快看到了，走，走。 Yes, Commander. You're on the phone with General Clark. Eavesdropping. I just saw the after-action report. The 7th Division took back most of the lost ground. Sit down. All the big guys like good news. That's why I didn't take his calls in the morning. I'm not sure if it is good news with a casualty count like that. That's why we must fight on. We need a victory. This isn't just about the election. It's also about your future. If you're going to write my biography, you should know the difference between what is admissible and what is not. Of course. So, what do you think is most important at this moment? Limiting the casualty count. Every American life is precious.指导员、副连长，向红同志吧。8连的卫生员全部都牺牲了，这里就拜托你了。我们来了6个人，现在只剩我一个了。小豆子呢？ I need a doctor! Fast! Faster! Fast! A few months ago, the DoD sent someone to talk to me about retirement arrangements. Last month,
my wife Helen, wrote to tell me that the New York Times has reported that the DoD has already decided to reassign me. Looking back, I wasn't a distinguished student at West Point. Out of 164 cadets, I was ranked 94. My best class was shooting. I was great. I could have hit 10 bullseyes in a row, my eyes closed. I fought the World War I, when many of you were just born. 10 years ago, I was just a commander of the 8th Regiment. Oh, that was 11 years ago. Back then, my classmate Bradley was already the commander of the 1st Army. Eisenhower already commanded 3 million Allied troops. And I was just 49 years old, regiment commander, training with the soldiers on obstacle maneuvers and crossing over the trenches. But today, I have finally become the commander of an army corps. As the commander of the 8th Army, I will lead you to great victory and end this war. This will be my last battle. We will kill all the enemies that stand in our way. We will level the mountain that stand in our way. We will destroy all obstacles that stand in our way. Remember, you are the invincible soldiers of the United States of America. 消毒，绷带，酒精，好，电筒。照哪里呀？照哪里呀？我再给你拿个绷带。照哪里？左边。我不敢看，我不敢看。看什么？五星红旗不是鲜血染红的吗？按住他的腿。来。我方经过10多个钟头的激烈争夺战，因部队伤亡过大，部分阵地转入坑道作战，战斗的紧张激烈和残酷性是朝鲜战场上1年多所没有的情况。敌人死亡7000余人，我45师伤亡也在3500人左右，战斗还未结束。我们必须将敌人从我军阵地上赶出去，而敌人垂死挣扎，这就决定了战争的艰苦性、残酷性。我们的决心是不到全部歼灭敌人、恢复阵地，绝不停止战斗。起立！什么？王副司令。王副司令。坐。立正。给手掌倒水。我来参谋长。啊，行了，不用客套了，快坐。秦军长，说说你现在的想法。王副司令，哎，你打过熊吗？我原来在太行山打游击的时候啊，手下有个侦察兵，满族人，是猎户出身。他们村里就打熊。我听他跟我讲啊，他们打熊提前好长一段时间是不洗脸、不刮胡子。这熊是眼睛瞎鼻子灵啊，他怕熊闻着人味儿。但即便是这样，这熊是身高体大呀，你一下打不死它，反而会激怒它，疯狂的攻击你。装死是吧？王副司令，熊也吃死物啊。后来他们村想了个办法，刀尖舔血。我光听这几个字儿，就是个坏招。在熊出没的这个路上啊，埋上一把刀，刀尖冲上，抹上猪血。熊闻着这血腥味儿，它就来舔刀，舔刀它就会流血，舌头刮破了。但是反而会激怒熊的兽性，越流血它越玩命的舔，最后这熊啊，就会被这刀尖把舌头上的血管割破，直至死亡。15军想到这个刀尖儿，王司令，我们的坑道就好比是刀尖啊，
范弗里特就是这头狗熊。话是这么说呀，可是从坑道反击，咱们处于劣势，这个刀尖不好当啊。一臂一力啊！臂我知道，力什么？毛子，你来看。我们的坑道就建在山坡的反斜面上。现在范弗里特认为自己马上就赢了，他认为我们处于劣势，他很快就能拿下阵地。但是我们依靠坑道，依靠顽强的战斗力，跟他反复争夺阵地，他就会持续加重。这坑道就好比是刀尖啊，让他不停地出血。话是这么说呀，但是这样一来，你们的压力会很大。毛司令，我倒是要看看，是范弗里特的钢铁硬，还是志愿军的骨头硬。咱打服美国佬那才叫真本事啊！主席说了，打得一拳开，免得百拳来。你的想法我会转告给之四，在这儿我代表个人表个态，我支持你，放手去干。毛司令，十五军，感谢您的信任和支持。走了。我今天犯了错误，是我太想杀敌了。谁不想杀敌呀？一个连队就靠你一个人杀敌。既然有连队在，就是要我们听从命令，有组织、有纪律、有配合的杀敌。我保证不犯这样的错误了。伤没事吧？没事儿。回去吧。哎，所以那个是你女儿吗？她是我的养女。养女？他是个孤儿，亲人被美国人撞死了。Sir. So, what is your relation to her? No. Her name is Miao Sheng. She's a little sister of the girl. That American officer killed his car. And what do you want? First, you have to make a compensation. Second, the officer has to apologize to this child. Apologies are a question. This is a human life we're talking about. You guys always brag about how you saved us. Now you can't even do this? I'm very sorry. We can pay you a certain amount as a compensation. Let me see. That's $36 US.
human life just worth $36. Listen, the deceased was a garbage-picking kid. $36 is more than enough. My cat is worth this much. Son of a bitch! Don't touch me! Get the hell out of here! You just animals! Don't touch me! 松手！36美元，一条活生生的人命，就是一只免疫猫的价格。中华民族100年屈辱，所有人都习惯了践踏我们的尊严，我们也习惯了被践踏。那一刻，我明白了，中华民族的尊严不是别人给的，是要靠我们打出来的。我明白了，副连长，我想回去了。老崔，军长，哎，军长，叫几个人把车上的萝卜卸下来，别磕着，好好数数。啊，军长。军长，你喝水。你多久没睡觉了？他多久没睡觉了？仗要打，觉也要睡呀。大伙儿吃的怎么样？现在我们山下吃喝没有问题，可山上太困难了，每天40-50架次的飞机轰炸，弹药还勉强能送上去，可这水太难送了。这水要是不好送，那就想办法多送萝卜呀。送了，但山上的战士反映，什么？这萝卜吃多了吧，它烧心。那就是屁放的多一点嘛。但我确实也没考虑到这一点。你们天天就吃这个？还有馒头。崔时恩申请去一线，我批了。王副司令，致司同意你们将12军31师作为预备队调往上甘岭地区的计划。感谢首长。31师刚刚执行完京城的防御任务，就调往上甘岭，这是致司的决心。你们一定要做好指战员的动员工作。报告首长，秦基委告诉我，15军已经做好了准备，全力执行反击计划，直到全部恢复原有阵地。好。目前敌成营成团的向我阵地冲击，这是敌人用兵上的错误呀，是歼灭敌人的良好时机，应抓住这一时机，大量杀伤敌人。我继续坚决的斗争下去，可置敌于死地。是。跟他说啊，军长，王副司令打电话来找你，我说你去45师了，你要不要给他回个电话？
军长，崔建功那边什么情况？很不好，炊事班都上前线了。哎呀，这仗怎么能打成这样啊？哦，你刚才说王副司令在电话里说什么？他什么都没说。军长，你要不要给他回个电话？接三兵团司令部，我是秦继伟。秦军长，告诉你个好消息，致司命令李德胜带着12军去你们那儿了。他的91团23号就会到达武圣山地区。上级，接下来是什么指示？你们兵合一处，将打一家。我倒要看看美国佬还有什么花招。哦，让12军过来，好啊，那我们就有生力军了啊，我们腰杆子就硬了。致司说，美军单方面发布消息，他们已经占领了三角山的大部分阵地，不日将结束战役。我明白，我会让他们为说这句话付出代价的。就是这个意思，看你们的了。Sir, are you okay? I'm fine, I'm fine. Sir, the front lines are in complete disarray. There are more rookies out there than veterans. The minute a shot breaks out, the rookies clump by the more experienced men and make fat targets for the enemy's grenades. Do you know what I find funny? No, sir. The 2nd and 3rd Battalion of the 7th Division 31 Regiment were defeated by the enemy's bullets. And the casualty rate was as high as 70%. This is fucking ridiculous! I don't expect you to end this quickly anymore. So I'm expending 4,000 of explosive an hour on their lines. To me, it should inflict a 70% casualty on those damn Chinese, which could balance a little bit their book on that regard. But for a man who break first, isn't that just a laugh? God himself may have been laughed to tears. The 7th is completely depleted. I'd like to take time off the line to regroup and resupply. You better get back there and kill all the damn Chinese you find. Look at them. They are fighting to the last man. If they can, why can't we? If we did that, what would the press say, sir? Do you know how much Chinese soldiers make in amounts? Less than $3. Can you believe it? These sons of guns are facing our bullets for less than $3 in amounts. And ours, privates make $75 a month. Private first class, $100. Lieutenant, $200. Captain make $350. Majors make $385 a month. And you, General, make $625 a month. I can't believe my ears. Mr. 625 is telling me he cannot take it anymore. He plans on sitting ground to a bunch of $3 farmer. Listen here. You take one step back. I load you into an orbitizer and blast you back into the front line.
通知29师张显阳，调3个营的预备队补给45师。好，让崔建功23号晚上发动反击。23号发动反击。对，23号晚上。这些部队如果都增援上去，进攻力量依然十分有限，我怕仓促反击效果不好。派丁新去摸底，先做反攻准备。是。换岗的同志来了之后，每隔几分钟一个。你回去吧，不用让他们来换岗了。就这，我能折腾他们一晚上。外面早这动静了，都醒醒！哎，醒醒，都醒醒！我现在去通知段副连长，他们可以出发了。走，都醒醒！走走走，走。高副指挥，谁呀？134团8连副连长段显峰。哟，我的眼睛来了！欢迎欢迎，来，快坐快坐。有何贵干啊？我特意来感谢炮指，及时给了我们火力支援。这一轮炮一共消灭美国鬼子34人。早就跟你说了，关键时刻还得看我们炮指。我还想了解一下，咱们这一轮炮一共发射了多少枚炮弹？45发。45发，那这么算下来，一颗炮弹还消灭不了一个敌人。我没别的意思，我只是想来跟您探讨一下，如果咱们的炮能打得更精确一些，你和我的配合能更默契一些，那咱们的炮弹就能更节省一些，效率也会更高一些。你一个步兵，跑过来管我们炮兵的事儿？不是。行，回去吧，管好你自己，好吧？以后啊，你们步兵不要在炮兵这指手画脚啊！回去吧。看得懂吗？你看 ，Military Training， 这是美军最新的训练手册。Using individual practice like us, have the soldier applying the fundamental ideas of the lesson as soon as he is ready for practice. 你懂洋文？一点点吧。如果你想了解更多，
我可以帮你翻译出来。书上说，美军在步炮协同时，安全距离保持在200到800米。高副指挥，试想一下，如果我军的安全距离能够缩短1半，会发生什么？那就意味着我们的步兵能够快1倍的速度登上阵地，我们的战士能够少牺牲1半。高副指挥，为了胜利，咱们可以一起努力，让更多的战士活着回来。我可就这1本，别给我弄坏了。Of course. cos，炸死，全都炸死。好，炸死。Attention! You're celebrating a victory? Sir, we... Doom is knocking at your front door. And you're all in here celebrating like you don't even know it's coming. Listen. Here they come again, to retake their ground. Whereas our men, you're having a damn party. You're afraid to fight. You've been scared shitless since the choice in. Tom? Sir. Why don't you tell these men how you came to command a company? Sir, Shall I tell them for you? Mr. Tom here led his platoon over the frozen waste of the Choisin Reservoir, surrounded by enemy fire. For 3 days and for 3 nights on the way to Hungnam. This was the only platoon in the 31st to return whole. You're all very fortunate to be serving with him. He'll get you home alive. Tom? Sir. What are we here celebrating? Jeffrey's wife wrote, sir. They're having twins. Oh, really? Yes, sir. For our children! Now more than ever, we know why we fight. If we don't kill the commies here and now, they'll stick a red flag right in old Lady Liberty's eye. Are you gonna let that happen? No, sir! Word of no. I am warning you, Captain. If you ever drink in my regiment again, I'm gonna skin you and turn you into boats! Go and wash those Chinese out of their tunnels of 598 now! But our big guns cannot reach them, sir. Tom, you were on Okinawa Island. You dealt with the Japs then? Deal with the Chinese now. Do I have to spell it out to you? Sir, but we're... Don't give me but! Give me yes, sir! Yes, sir! 王阳，这次接得紧点。是。电池检查一下。快点，快点，跑起来！叶子，王小姐姐。我不去，她是资本家小姐。胡说！她洗脸用胰子，只有资本家小姐才用这个。不用吧，我可以。来，把这个放那边。
你为什么不告诉他们，你不是资本家小姐？我为什么要说？起码不让大家误会你啊。我的事儿不适合说。嗯，这点跟你妈真像。跟我说说他。他呀，还是让董叔跟你说吧。他们公试过，我跟他妈也只有一面之缘。他好看吗？比你好看。都赖你爸。我爸厉害吗？厉害。好好吃饭。科长，同志们，刚刚接到军长的来电，要求我们全方位无死角地观察敌人的情况，特别点名菊亭县观察所，那是离前线最近的地方，非常危险，条件极差。我现在需要一名同志去那里执行任务。报告，我去，我去。科长，我去。报告，前面太危险了，需要保护女同志，我去。女同志怎么了？我们也是战士，不怕危险。你对我没有偏见？我没有。一个人去要同时知晓英语、朝鲜语、密码、步话机和电台维护维修，你行吗？科长，让我去吧。我也去。你们一起去吧，两个人可以换班。是。我找人护送你们。不用，我有枪。Not worried about getting turned into boots? Can die here anyways. You remember that night on Okinawa Island? With the Japs and their banzai charges? We all thought we'd die there, but we didn't. We're definitely dying here. Why is that so? The Chinese in that hill, they are supplied. They're craftier than the Japs. I was scared shitless the first time I saw a Japanese banzai charge. But then I started wanting it. You know, popping Japs with my current rifle. Just like sipping tequila. But the Chinese, they are just as crazy. And they are slippery too. They hop between the rocks in 2s and 3s. Sometimes I do miss Okinawa. Burning up Japs with flamethrowers always smelled a little bit like Thanksgiving turkey. You remember Kerr? Sure I do. He lost both his legs when he was ran over by a tank. That morning.
He was trying to run away. He got a Purple Heart for that. Why'd you bring him up? Because I sometimes envy him. You know? The coward that became a hero because he lost his legs. He'll draw the same pension we do for the rest of his life. Time to go. Let's go rat hunt.哎，快！哎，这是什么？抓住你了，还想跑？你快看，不就是个老鼠吗？这哪是老鼠，这是松鼠。哎，什么是松鼠？一个松鼠，看给你金贵的。你懂什么？这叫患难见真情嘛。还患难真情，搞得跟亲兄弟一样。我跟你说，我在山里那会儿，家里的牛啊马呀都是当自家里人。哎，往这跑，来，过来，过来。哎，什么是松鼠？哦，啊，没有事，坐。那个时候我家里还有一只下蛋鸡，就给它取名叫饭碗。饭碗？哦，饭碗的饭，不是你姓范的范呀。我就是不识字，那又怎么样嘛？我得给你取个名字，你要跟我姓，你也姓范，好不好？叫饭桶。饭主，饭街。饭魂啊！停！你们都起的是什么名字？什么饭魂的？我给你放个魂看看，是不是你说饭魂？元宝，你要是非得让他跟你姓范的话，就叫他范弗里特吧。范什么特是谁啊？美军的总司令，这绝对是个大混蛋。哎，这个好，这个太好了。美军司令姓范啊？行，就叫你范弗里特好不好？范弗里特，我得好好收拾你。起立，立正。美军总司令，好好训练他，好好训练。好，是指导员。谢安同志，副连长找你啊，好不？范弗里特，从今天起你要听我们的话了。范弗里特，哎，喂点。那敬你。好，看看吃不吃。范弗里特，你给我老实点，范弗里特。他害怕，他现在害怕。范弗里特，老实点。来，云南拿来的抗美牌香烟，你看一下这个烟丝，黄的跟麦穗一样。抽一根，解解乏。我劝你啊，也戒了吧。这坑道里啊缺水，抽烟容易渴。再说了，这烟呀，要是呛到伤员，一咳嗽把伤口震裂了，那咋整？军长派我们来了解坑道情况，准备23号反击。有些问题要告诉军长。什么问题啊？现在整个坑道，能战斗的就26人，怎么反击？所以派我带一个排来增援你们。那你们带了多少颗手榴弹？带了多少根爆破筒？现在坑道里只有3根爆破筒，1发巴祖卡，40多枚莫洛托夫，再分给你带上来的人，那就是人均不到1颗莫洛托夫，这点火力怎么打？我跟你讲，小组突击，打开了通道以后再冲锋，一直都这么打呀。这2天美军正在修筑工事，新的火力点、新的地堡都没有摸清楚，上去是不是送死？我是不会让我的战士白白去送死的。你是怕了还是怎么样？哎，勇敢不能解决所有的问题。哎，怕肯定是不怕，啊，就像啊，我给你一个馒头，你吃饱了，然后我再给你一个，你说你能不能吃进去？你肯定能啊。就像这场仗，这场大反击，能不能打？肯定能打，而且必须打。打不了。23号大反击，
打不了。你这话有情绪，你要对你说的话负责任啊！我会把我所有的想法都汇报给军长。老胡，我跟你讲，我这次来无疑是带着任务来的，你知不知道？啊，他跟我在这里搞投降主义言论，他是什么意思啊？我知道你是有觉悟的人，好吧？我也担心，你自己看。来的正好，一起听听。观察所的同志，请你把刚才的情况再说一遍。根据白天的观察，敌人一直在抢修0到11号阵地，目前4、5、6、8、9号阵地都已修复，其他的阵地也补充了兵员。目前情况就这些。谢谢你。听到了？我是不是在实事求是啊？嗯？这个呢是丁鑫刚刚写的报告啊。哎，这什么态度？你这是？我给你念一下啊。我是134团3营参谋丁鑫。现在，你能不能停一停？啊？你怎么不明白军长的意思呢？丁鑫都已经带人上来了，这还不明显吗？你在军部这么久，不会这都看不出来吧？